AG, Britain, Germany, for this webinar session. It's an honor for me to welcome him. We welcome you, sir. And I also welcome our beloved HOD, Dr. Viljus Irdriyajan, sir, and our alumni staff coordination, Mr. Samuel Bakinathan, sir, to this webinar program. We welcome you, sir. And I welcome all my friends to this webinar program. I welcome you all. Sir, start பண்ணிடலாம் சார். Okay. So, you guys want me to talk in English or in Tamil? Anything is fine for me. Sir, ரெண்டுலயுமே பேசுங்க. Okay then, yeah. I will do it in both. So, yeah. Let me quickly share my screen. Yeah, sorry, I didn't make a big PPT or something, but I just prepared it in a Notepad++. So yeah, programming skills development is the topic which I took today. And yeah, so programming skills, I think most of you are willing to join the IT area, or be it in the electrical. We also have MATLAB and stuffs which are also programming. So MATLAB programming எல்லாரும் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? So one of my my final year project was in digital image processing. So I did it under NB Prakash sir. So yeah, அது completely programming தான் அதுல. So we did it completely programming in that, and then we took the output. So yeah, as well we have the computer science languages like C, C++, Java, oops, all those concepts. I'm not sure what is the syllabus currently with Anna University. இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே. So எல்லா ப்ரோக்ராமிங்ஸும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி. ஸோ நத்திங் நியூ, பட் some tips like how you can excel and become outstanding in your programming skills. So அதுதான் இப்போ முக்கியம். So anybody can write a hello world program. So when there is a tough time comes, who is able to fix that? அதுதான் இப்போ mainly people expect from any level of IT skill. So otherwise we will remain as a normal programmer. So if you want to climb up the ladder, என்ன நம்ம பண்ணணும், எப்படி நம்ம படிக்கணும், அதுதான் நம்ம சின்ன ஒரு டிஸ்கஷன் டுடே. ஸோ எனி டவுட் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா just stop me. So I'm also senior for you. இதே நீங்கள் இருந்த அதே பொசிஷனில் நானும் ஒரு 13 years பிஃபோர் இருந்தேன். ஸோ nothing to be afraid. You can stop me and ask. Okay. So firstly, for any programming skill, there is something called hello world. So hello world is the simple one. Say for example, நீங்க ஒரு பைத்தானோ இல்லை ஒரு ஜாவாவோ நீங்கள் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல எடுத்து படிக்கிறீங்கன்னா, ஸோ அப்படி படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்லி உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஹலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம் எதுக்காக அதை அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் அன் அவுட்புட், இட் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி. ஸோ இப்போ அப்பாச்சி ஃபவுண்டேஷன்லாம் போனீங்கன்னா, ஸோ தே மேக் இட் லைக் ஹவு கேன் வி ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வித்தவுட் அ ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு சில இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ வென் ஐ லேர்ன் த அப்பாச்சி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். ஸோ அப்பாச்சின்றது ஒரு ஜாவா ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி. ஸோ அதில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து ஆன் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப்பர்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் அவங்க டெவலப் பண்ணுற ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். ஸோ அதை ஈவன் சீபர்கர் வேர் ஐ ஒர்க், ஸோ ஈவன் சீபர்கர் யூசஸ் ஆல் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். அப்புறம் எடுத்துகிட்டு அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்டாக மாற்றிக்குவாங்க. ஸோ wherever you go, you come across this hello world. So that means start small. So எடுத்தோடனே நான் பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்க முடியாது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ செட் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங். ஸோ அதில் கூட வி டு பி ஃப்ராங்க்,
எனக்கோ என்னுடைய கோ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கோ digital image processing என்னன்னே தெரியாது, because EEE doesn't have that subject. Only EC department has. So we learn from each and every command. So ஒரு command இருக்குன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எப்படி அவுட்புட் வருது அப்படின்னு நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ அப்படியே பில்டப் ஆகி, ஸோ in a span of like 4 or 5 months, we developed a code around like 1000 to 1200 lines code எழுதி output we brought 96% efficient code. ஸோ தட்ஸ் ஹவு. ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக போய் அந்த 1200 லைன்ஸ் கோடை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இது எழுதுனீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் டோன்ட் கோ டு த லாஸ்ட் பார்ட், ஸ்டார்ட் ஸ்மால். லைக் சின்ன சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுங்க, சின்ன சின்ன. தட்ஸ் வாட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் பிஓசி. ஸோ பிஓசினா ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா, பிஓசி wherever you go there will be term called POC, nothing but proof of concept. ஸோ நீங்கள் பண்ண போகிற பெரிய ஒர்க்குக்கு ஒரு சின்ன இது மாதிரி சாம்பிள் மாதிரி அது. ஸோ யூ பிக் அ ஸ்மால் டாஸ்க், எக்ஸிக்யூட் இட், அண்ட் யூ மேக் ஷுர் தட் யூ அண்டர்ஸ்டுட் இட் ரைட்லி. ஸோ அதுதான் பிஓசி. அண்ட் வாட் யூ தாட் இஸ் கம்மிங் ஆஸ் அவுட்புட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் பெருசாக கட்டிட்டு நீங்கள் ஃபைனலாக டெஸ்ட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் சின்னதாகவே டெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு எதிர்பார்க்குற அவுட்புட் வருதா அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் பிஓசி. ஸோ நெவர் ஃபர்கெட் பிஓசி, பீட் இன் லைஃப். நீங்கள் லைஃப்பில் எனிதிங் நியூ, ஈவன் நீங்கள் சின்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னாலும் பிஓசி இஸ் அ மஸ்ட். ஸோ டோன்ட் டைரக்ட்லி ஜம்ப் இன் டு இட் ஆன் அ ஃபுல் ஃப்ளெஜ். ஸோ ஸ்டார்ட் ஸ்மால் அண்ட் ஸ்லோலி இன்க்ரீஸ் இட். அப்புறம் ஸோ பிரேக் டவுன் டு ஸ்மால் யூனிட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜாவா நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒன் டே split it into small units. So we in IT environment we call it as agile. So agile methodology-ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சாஃப்ட்வேர் எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா வாட்டர்ஃபால் மெத்தட். ஸோ வாட்டர்ஃபால் மெத்தட்னா எப்படின்னா, தண்ணி எப்படி மேலே இருந்து வாட்டர்ஃபாலில் கீழே நோக்கி வருதோ, ஸோ த்ரூ அவுட் ஃப்ரம் த பிகினிங் டில் த எண்ட் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டெஸ்டிங்கே ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு அப்போ டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபுல் ப்ராடக்ட் டெவலப் ஆகணும். ஸோ ஃபுல் ப்ராடக்ட் டெவலப் ஆகி அதை ஃபைனலாக தான் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபைனலாக டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் டு பி இன் த மார்க்கெட். ஸோ அஜைல்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ சின்ன சின்ன பீசஸாக பிரிச்சிருவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் டெலிவரி பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான இது, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க்குக்கு வந்து என்னதெல்லாம் முக்கியமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. டெலிவரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி ஏஸ்தட்டிக்ஸ் லைக் கிராஃபிக்ஸ் பார்ட்டு வேணுமா, அதை மாடிஃபை பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் அஜைல் மெத்தடாலஜி. ஸோ சிமிலர்லி நீங்களும் ஸ்மாலாக பிரேக் டவுன் பண்ணிடுங்க. ஒரு பெரிய லாங்குவேஜை ஃபஸ்ட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவானா பேக்கேஜ் தனியாக படிங்க, கிளாஸ் படிங்க ஒரு நாள். ஸோ இப்படி குட்டி குட்டி இதாக சங்க்ஸாக பிரித்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு நீங்கள் படித்து அப்பப்போ நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா, அட் தி எண்ட் ஆஃப் 1 மந்த் ஆர் ஸோ உங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் ஸ்மால் யூனிட்ஸாக எடுத்து தட் கிவ்ஸ் யூ அ வின்னிங் ஃபீலிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஃபிக்ஸ் டைம்லைன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டெட்லைன் வச்சுக்கோங்க. டெட்லைன் இல்லாமல் நீங்கள் யூ வில் நாட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இட். அண்ட் வென் யூ கிவ் டைம்லைன், be open to communicate it to your friends. Like don't waste time in Instagram, YouTube. All these are like nonsense these days. Not to waste much of your time in that. So like 30 minutes or 1 hour நீங்க அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க leave that, and this is your main part. That's just entertainment, right? So for entertainment, don't concentrate much time. So இன்ஸ்டெட் இதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படின்னா, இட் மேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இட் வில் பி லைக் அ ஸ்னோபால் எஃபெக்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்களே அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிடுவீங்க லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ். அப்புறம் லேர்ன் த பேசிக்ஸ் தரோலி. ஸோ பேசிக்ஸ் அகெயின், மெனி பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் புக்கில் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்குன்னா அதை மட்டும் படிச்சுட்டு ஓகே திஸ் கான்செப்ட் இது படிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு. பட் இன் இன்டர்வியூ தே ஆஸ்க் இன் த ரிவர்ஸ் வே. இது இப்படி தப்பாயிருச்சுன்னா எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிதான் கேட்பாங்களே தவிர ஹவு டு ரைட் அ ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு டைரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி நோயிங் தட் இஃப் நாட் திஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பிரேக் பண்ணி நீங்கள் அதை கற்றுக்கணும். ஸோ அதுதான்
இந்த இடத்துல நான் கமா மிஸ் பண்ணால் என்ன எரர் அடிக்கும், ஸோ இந்த எரர் அடிச்சதுன்னா நான் எங்கே போய் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் அந்த பேசிக்ஸை தரவாக படிக்கணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல் பாயிண்டர் எக்ஸப்ஷன் அடிக்குது ஜாவாவில் அப்படின்னா எங்கே அது நல்லா செட் ஆகிருக்குது. ஸோ இப்படி உங்களுக்கு பேக் ட்ராக் பண்ண தெரியணும். ஸோ நிறைய பேர் ப்ரோக்ராமை ஃபார்வர்டில் எழுதிடுவாங்க, ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதில் அவங்க ஸ்ட்ரக் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அது ஒன்று. அப்புறம் சில இன்னும் பேசிக்ஸான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் மை கரியர் ஐ கேம் அக்ராஸ் ஒன் இஷ்யூ. ஸோ இன் இன்ஃபோசிஸ் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் பெப்சி. ஸோ பெப்சி ஈமியா மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து பில்லிங் வந்து டிலே ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ பில்லிங் ஏன் டிலே ஆச்சு அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் விச் ரன்ஸ் இன் டிப்கோ, ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் டேக்கிங் மோர் தேன் லைக் 4-5 hours டு கம்ப்ளீட். அதனால பில்லிங் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அவங்களால. ஸோ டே பை டே இட் வாஸ் கிவிங் அ டென்ஷன் ஃபார் தெம். ஸோ திஸ் கேம் டு மீ அண்ட் தென் so I checked. So the code version was same across, like it was running fine and good for other US area or Europe region. So எல்லா பக்கமும் கோட் நல்லா ரன் ஆகுது, ஒன்லி மிடில் ஈஸ்ட்ல மட்டும் ரொம்ப ஸ்லோவாக ரன் ஆகுது. So when I went minutely into the details, so there was one conversion happening. So டெவலப் பண்ண யாரோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, நியூமரிக் ஃபீல்டை வந்து நியூமரிக் ஃபீல்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க. அது ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகுது இன்டர்னலாக. ஸோ ஒவ்வொரு இட்ரேஷனுக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகி அது சேவ் ஆகுது. ஸோ தேட் டுக் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ வென் ஐ ஃபிக்ஸ் தேட், ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் 3 hours 4 hours ஓடிட்டு இருந்த ஜாப், இது வித்தின் 10 minutes it got fixed. So that's how that's what I say, like we need to understand the basics, like எங்க டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் கம் அக்ராஸ் த டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஸோ நிறைய பேர் யூடியூப் வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு இது போதும் நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஆஃப்டர் லேர்னிங் இட், ஸோ கோயிங் டு த டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்டேஷன், I know it will be boring and it's not that glamorous to see, but technical documentation is the place where you get the right information. ஸோ ஈவன் ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ஸ்லாம் நம்ம படிக்க மாட்டோம் இல்லையா நம்ம காலேஜில் இருக்கும்போது, பட் ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ஸ் ஹாவ் மோர் டீடைல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ், பட் வி நீட் பேஷன்ஸ் டு ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ அதுதான் பேசிக்ஸ் we should know thoroughly. So that will help you boost up in the career. So whichever career you go, understand the basics. Understand it in layman terms. So whatever we do, it's something for some business or something. Say for so you need to understand in the layman terms. Say for example, they say HTTPS. So HTTPS means secured HTTP protocol. நீங்கள் கூகுளில் லாகின் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு HTTPS ப்ரோட்டோகால். ஸோ அந்த எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் செக்யூர்ட். ஸோ என்ன செக்யூர் பண்ணுவாங்க, எப்படி செக்யூர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, there are two keys generated. One is public key and another is private key. So private key stays with Google. Public key will be given to whoever is trying to log in. ஸோ நீங்கள் அந்த பப்ளிக் கீயை யூஸ் பண்ணி உங்கள் க்ரெடென்ஷியல்ஸ், நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறீங்க இல்லையா, ஸோ அது வந்து என்கிரிப்ட் ஆகி போகும். ஸோ என்கிரிப்ட் ஆகி போகும்போது அதை அவங்களோட ப்ரைவேட் கீ வச்சு டீக்ரிப்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் வித்தவுட் நோயிங் திஸ் இட் வில் பி டஃப் ஃபார் யூ டு continue further. So whatever it is, break down into like layman terms and understand it. So from read documentation I already explained you. So books as well. So read a lot of books. So books gives like a different perspective of how things can be used. So each and every author gives different approach, like okay, this can be used like this. So that will give you new ideas of using the code pieces. Perfection is achieved by continuous improvement. So
it's not day one la நான் படிச்சிட்டு I cannot be expert, right? So that's what you keep on doing POCs, you keep on learning, you keep on trying new things, so then you get the perfection. So consistency in training is also, I mean, in learning is also very important. So yeah, so this is for how we start to learn the programming, be it any programming. So any questions or clarifications here? And yeah, one more thing, like here, so எனக்கு படிக்கணும், but how do I start now? Nowadays almost any software, even like SAP and all, they are giving open source software distributions, which are a limited period validity license. So you can use that, and then you can try to execute things, try to learn things. Yeah, so almost any software nowadays, even Amazon AWS or Google Cloud, they give like 1 year of free trial version to learn. So you can use the chance, and you can learn, you can form into a team, and you can learn, try different things. So that's what. So yeah, நமக்கு தான் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் ஆஸ் இன் யூடியூப், எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் டு யூ ஆர் மீ டு பிக் வாட் இஸ் நீடட் ஃபார் மீ. ஸோ எனிதிங் இன் லைக் ஹவு டு லேர்ன்? Sir, Any questions? Yeah. sir, good afternoon, sir. I'm Vaishnavi from third year Triple E. Hello Vaishnavi. Yes, sir. சார் நவடேஸ் இப்போ ஐடி செக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப லோவில் இருக்குது. ஈவன் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே இப்போ ஐடி செக்டர்ஸில் அவ்வளோவா ஜாப் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார். அண்ட் தென் இப்போது ஐடி கம்பெனிஸுமே ஸ்ட்ராங் போர்ட்ஃபோலியோஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க உள்ளே வர்றதுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்கே. அஸ் எ ட்ரிபிளி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் எப்படி சார் பேசிக்ஸில் இருந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் சார்? ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா. ப்ராஜெக்ட்னா எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் சொல்றீங்க? Sir, they are expecting that strong portfolios and GitHubல நிறையா கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம். ஸோ GitHub இப்போ நாங்கள் உள்ளே போனாலுமே அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இல்லை சார் எங்களுக்கு உள்ள. ஸோ தேர் கொஸ்டின்ஸ் GitHubல போய் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்றீங்க? அண்ட் அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே சார், தட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் உள்ள அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம். ஓகே, நீங்க ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோன்னே எடுத்து பார்க்காதீங்க, அதுதான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க சைட்ல நீங்க பேசிக்ஸ் எல்லாம் தரவு பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே சார். ஸோ டைரக்டா நீங்க அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேயையும் 100th டேயும் நீங்க கம்பேர் பண்ற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. ஸோ 100th டேல அவர் எழுதுற ப்ரோக்ராம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டேல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு பயமா இருக்கும். ஸோ அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பேசிக்ஸ் எல்லாம் தரவு பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க எடுத்து பாருங்க. ஸோ அப்புறமா நீங்களே கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Any other questions? Okay, then next part will be tips to outsmart. So yeah, there are more than one solution for any problem. So whenever don't go by the single approach like whatever you learned in the book. Try out different methods because technology is evolving daily. So if you just stick into one solution and like இதுதான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு நீங்க அந்த ப்ராப்ளம் வேற டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் அப்ரோச்சே பண்ணலன்னா யூ வில் ஸ்டே த சேம். So try out new things, test it. So it can give you a different view for the employers.
Say, for example, we were doing a project again for this for Procter and Gamble. So when I was in TCS, so அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா there was a tool ab initio. ஸோ அந்த ab initio டூலில் வந்து ஒரு கோடிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது we were in a situation where we needed to transpose a table. Transpose a tableனா nothing but ரோஸாக இருக்கிறத காலம்ஸாக மாற்றணும் அல்லது காலம்ஸாக இருக்கிறத ரோவாக மாற்றணும். ஸோ இதுதான் பேசிக் நெசசிட்டி. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம அபினிஷியலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு சொன்னாப்ல. ஸோ இதை எப்படி அபினிஷியலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தென் ஐ கேவ் அ சொல்யூஷன் லைக் வி கேன் டூ திஸ் இன் PL SQL. PL SQL இஸ் நத்திங் பட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், ஸ்ட்ரக்சர்ட் querying language. ஸோ ஆரக்கிளில் வந்து PL SQL ப்ரொசீஜர் எழுதி அந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம அபினிஷியலாக கால் பண்ணலாம். அப்படிங்கும்போது இட் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் இட் ஒர்க். So this is what we say, like there are more than one solution. If you are sticking just like how to do this in I mean there is no option here, so how do I do it? Abdin yosikama think on alternative methods. So then you get new ideas and you can do it. But again for this உங்களுக்கு வந்து நீங்க மல்டிபிள் இதை நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ whatever it is, whatever comes across, so start learning that. Have a curiosity like how this works. So without curiosity, we will not understand what is that. So just whatever comes across, just try to understand and try to learn that. So that will help you in one way or the other in the future. So yeah. So the next one is you shine in place where you give solutions when others have no idea. So this also goes along with the previous step. Like yeah, so whenever I mean it's you are not outstanding when you are doing the same work which anyone can do. Ilya, so whenever there is a crisis, I mean IT la வந்து crisis call னு சொல்லுவாங்க. So there is no idea like what to do. Now the system is not working, so the customers are impacted. What will we do? What should be fixed? So on the time la the important people like who are knowledgeable comes there and answers like okay, this is the problem, fix this, then it should work. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நாலேஜை வளர்த்து வச்சுக்கணும். ஸோ ஸ்டார்ட் தோ யூ ஸ்டார்ட் ஸ்மால், கெட் இன் டு த டெப்த். ஸோ டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எங்கே இஷ்யூ இருக்குது, எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ இதுதான். ஸோ ஈவன் yeah, so the same PL SQL. So this I learned when I was like in 2011-12 when I was in TCS. So the Oracle basic எல்லாம் படிச்சது. So recently also for HSBC Bank, so we did a migration of the database. So என்ன பண்ணிட்டாங்க, Oracle database administrators, we are done, you can start னு சொன்னாங்க. But since I knew Oracle, how to query and how to do things, I did it manually. Though I'm from Seaburger, from a different product, I checked whether if they did it completely or not. Then I found like few objects missing in the new database. So then I brought to them notice, and then that helped a lot by avoiding big issues. So this is what. So if you know the basics and you know different solutions, then you shine in the crowd. So இதுதான் just few tips to outsmart, be it not only in programming language, even in your subject or whatever it is. Understand the basic and go in depth. So any questions here in this? Is it visible for you or should I make it bigger? Visible da sir. Okay.
Okay, then I will move to the next one. So, next, this is what I said, continuous learning. So learning never stops if you want to like climb up the ladder. Yeah. So so yeah, basically the salary what you are expecting is nothing but uh, how good is your knowledge. Your knowledge is paid. It's not your hard work or labor is paid. It's how efficiently and how much knowledge you have. Only that pays you. So அதுக்கு தான் we must continuously learn. Learning doesn't stop in the college. So learning never ends until we die. Yeah. So so supply and demand. So as I said, uh, supply and demand fixes your salary. So and understand like what is in demand in the market. So you might love to learn Java or something. Yeah, good, learn it, but understand the demand what it has. So demand இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்க உங்களை மார்க்கெட் பண்ணக்கூடாது. So that is the next step. Sell yourself as what is in demand. Say for example, my case நான் சொல்றேனே. So when I joined in TCS, I got to like in the initial training they gave me Java, and later then I was lucky to get training in TIPCO. So TIPCO is another integration tool. So it was built on Java. So டிப்கோ படித்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தூக்கி என்னை நார்மல் ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்டில் தூக்கி போட்டாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆர் த ஈஸி பீப்புள் டு சப்ரஸ் அண்ட் த்ரோ ஆன் எனி ப்ராஜெக்ட். ஸோ வி வேர் புட் இன் யூனிக்ஸ். So but I learned Unix, I learned PL, SQL, everything whatever is there, but I never advertised myself as Unix because I know there are a lot of people who knew Unix and the supply is more. That's what supply and demand means. So the supply for the Unix resource is much more. I mean, when நிறைய கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு டிமாண்டே இருக்காது இல்லையா. So then I understood that Unix and PL SQL is not the one I should advertise myself. So then I went on to say that I'm a TIPCO resource. So then I started learning the documentation on myself. I used to learn whenever I get time after the project. So after the project உட்காந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ என்ன நமக்கு அந்த டிப்கோவில் நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம். Then I started taking up interviews, whatever interviews. Even if it is a small company, I used to attend it just to know what kind of questions they ask and what am I missing. So I used to note down like what all questions I didn't answer. Then I go to the documentation and search again because by that time, I mean even now, TIPCO is not like that familiar for everyone. So you cannot see like Java interview questions search பண்ற மாதிரி அதுக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியா இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்லாம் கிடைக்காது. So that's why we jump into the interview directly and learn from there. ஸோ நம்ம அப்படி நோட் பண்ணி அப்புறம் உட்காந்து டாக்குமெண்டேஷன்லாம் படித்து தென் ஐ ஸ்விட்ச் டு இன்ஃபோசிஸ் ஆஸ் அ டிப்கோ ரிசோர்ஸ். ஸோ this is how sell yourself as what is in demand. Don't go like நானும் ஒரு யூனிக்ஸ் ரிசோர்ஸ் நீங்கள் போய் நின்னீங்கன்னா they will say like okay இவ்வளோதான் பேக்கேஜ் கொடுக்க முடியும் உனக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ understand the demand in the market. So that's what. So Vaishnavi rightly asked, IT now is in less demand. Yes, IT is in less demand because IT is the first part what business cuts when there is a recession expected. So but not all the ITs because we in Seaburger we are doing the core component of HSBC Bank. So any bank, I mean say for example HSBC Bank cannot say like okay we don't need the people, we will let the system run on its own. No, it doesn't work like that. So it depends upon what component or what product we are in. So if it is a
additional product which is like which can be said like, okay, for now I don't need it. So those IT expenses are obviously cut. But if it is the core business, then they cannot cut those. So we have to understand like what is the core business and what is the language or tool used. So how can I learn the tool? So அப்படி கத்துக்க ஆரம்பிங்க. So yeah, yeah, as I said already, learn whatever is available and in demand. So then yeah, whatever is available, learn it because it may help in the future. As I said, PL SQL helped me after like 10 or 12 years recently. So that's how. You never know when it will help you. So learn it thoroughly. And yeah, so as I said, நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு டூல், when I say tool, even SAP is a tool. SAP is a tool, Seaburger is a tool, TIPCO is a tool. ஸோ டூல் அதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா, so tool has its own rules and regulations to be followed to bring the output. So many people don't give the time to learn things. அதனால தான் tools have their own less number of people. So if you give some time and learn the tool, pick a tool like TIPCO or MuleSoft. I think now MuleSoft is in great demand. So you guys even MuleSoft is open source. You can download it and you can try on your own. So they give like 30 or 40 days trial period, but that is renewable. So you can, being a student, you can take multiple trial versions. So you can learn that. So more than a language, learn a tool. So that will give a weight onto your profile. That it shows you like, okay, you have gone a step ahead and learned something which is in demand in the current market. So that saves TCS or Infosys the money they invest on you to train on the product. So that's it. So this is one of the quote in TCS, like tools make wonder. So yeah, it makes programming easy and tools are really cool to use. Yeah, finally, teach others, which improves your knowledge. So keep learning and keep teaching, so you will get new ideas and you can climb up. So I still now, whenever I get time, I help on whatever I knew to my colleagues or to my juniors. So yeah, keep learning and create innovation. So it's like learn multiple things quickly. You might get a new idea to create a new product. So that gives a innovation and you can build your own product and market. So Postman is something like that. So Postman is it was created by one of the Indian. So he used to previously to create for example Chrome browser இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் URL based அந்த URL ஹிட் பண்ணால் இந்த அவுட்புட் வரணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேனுவலாக உட்காந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ தென் ஒன் கை ஃப்ரம் இந்தியா, ஹீ காட் அன் ஐடியா லைக், நான் ஏன் இப்படி உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், நான் ஏன் இதை மொத்தமாக ஒரு இதில் கான்ஃபிகர் பண்ணி மொத்தமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு கிரியேட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ அது அவருக்கு யூஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அவருக்கு யூஸாக இருந்ததும் அவர் மற்ற டெஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுத்து அவங்களுக்கும் அது பிடிச்சிருந்தோன்னா அதுவே ஒரு தனி இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆயிடுச்சு போஸ்ட்மேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு products are created. Products are nothing jumping from the cloud. So you find some solution, and if that solution is usable for many, and if that reduces time for someone, so then that becomes a product. So adada sonna, so come up with different solutions. So you need not like think TCS or Infosys must give me a job. So you can create your own product and you can sell that as well. So that is another perspective of approaching the programming skills development. So you people can become a team and you can maybe try something for the college. So then maybe some academically like
something, whatever you have idea, develop it, implement in the college, get permission, and then implement in the college. If it works, then you can take that as a product and you can sell it to different colleges. Simple. uh, yeah, that's how it works. So yeah, so I mean, this is the I didn't have anything major other than this, but yeah, you can ask me any other doubts if you have. Sir, Yeah, again, Vaishnavi. yes, sir. Okay. So you said learn whatever is available and in demand, so it may Mm-hmm. help in future. So Yeah. some of our seniors saying take first any programming language like take C language ஒரு Mm-hmm. லாங்குவேஜ் எடுத்துட்டு Mm-hmm. அதுல Mm-hmm. எக்ஸ்பர்ட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் சம் அதர் Mm-hmm. சேயிங் இப்போ சிலாம் இது தேவையில்ல டேக் ஜாவா. ஸோ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐடிங் கம்பெனிஸ்ல ஜாவா தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ டேக் ஜாவா லாங்குவேஜ். அண்ட் சம் அதர் குரூப் சேயிங் இப்போ என்ன டிமாண்ட் கோர்ஸ்ல இருக்கோ லைக் ஏஐ டூல்ஸ் தட் பிளாக் செயின் கிரிப்டோ கரன்சி Mm-hmm. அதை எடுத்து Mm-hmm. லேர்ன் பண்ணுங்க. ஸோ Mm-hmm. இப்போ அஸ் அ ஃப்ரெஷராக நாங்கள் இப்போ என்ன சார் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு கார்ப்பரேட் உள்ள என்டர் ஓகே. ஆகுறதுக்கு? ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க ஒர்க் பண்ணுற பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ சி இஸ் நெவர் டெட். சி இஸ் த பேஸ் ஃபார் ஆல், இல்லையா? ஸோ சிஇ, சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஆஃப் ஐடி. ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் எவால்வ்ட் ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் சி, இல்லையா? ஸோ ஈவன் நவ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போஷ், சீமன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, தே ஆர் ஜெர்மன் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஸோ அவங்களோட ப்ரோக்ராமிங்ஸ் நிறைய வந்து எம்பெடட் சி, சி இதில் தான் எழுதுறாங்க. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து அவங்க அந்த ஐடியா அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பட் யா, as I said, yeah, Java is widely used, but in this IT background, Python is also slowly being used a lot, but yeah, Java still dominates. So yeah, obviously any tool will be built on a basic language like a C or C++ or Java. C, C++ are the basic for Microsoft applications development and many other stuffs. ஸோ அந்த லைனில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஸோ யூ லேர்ன் சி, சி ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டால்பியில் போகணுன்னா லேர்ன் டிஎஸ்பி, டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் வெல், லைக் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா யூ லேர்ன் டிஎஸ்பி. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரோக்ராமிங். ஸோ ஜாவா லேர்ன் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டூல்ஸ் லைக் பீட், மியூல்சாஃப்ட், டிப்கோ, சீபர்கர் எல்லாமே வந்து ஜாவா பேஸ்ட் டூல்ஸ் தான். ஸோ அந்த டூலில் ஒரு எரர் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும், ஓகே இதனால தான் அந்த எரர் வருது அப்படின்னு. ஸோ உங்களுக்கு ஜாவா தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆயிடுவீங்க. ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு பேசிக் லாங்குவேஜ் உங்களை படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அதுதான் ஐடி கம்பெனிஸுமே உங்களுக்கு டீச் பண்ணும். எடுத்த உடனே ஏதாச்சும் ஒரு லாங்குவேஜ் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ லாங்குவேஜ் டீச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை ஏதாச்சும் டூல்ஸில் போடணும்னா அந்த டூல்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஓகே ஸோ சார், தேங்க்யூ சார். யா, நோ ப்ராப்ளம். Any other questions? வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்காப்பா? No, sir.
சார் ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் டூல்ஸ் வந்து பசங்களுக்கு இப்போ இருக்குமா சார்? ஆன்லைன் டூல்ல ஏதாவது இது சார் சொல்லுங்க. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்துட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் டூல் அந்த மாதிரி? இல்லை, ஆன்லைன் டூல்ல எனக்கு புரியல சார், சாரி. ஓகே சார், ஓகே. இல்லை இல்லை, என்னன்னு சொல்லுங்க, நான் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஆன்லைன் இல்ல டூல்னா இப்போ இந்த என்ன சொல்கிறீங்க? நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து இப்போ படிக்கிறாங்கல்ல சார். இப்போ ஒரு ஆஹா. சில ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக காலேஜில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஸ்கில் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. அதுல ஆஹா. வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ரோக்ராமிங் எழுதி அதுலேயே வந்து ஆக்சுவலா கரெக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ எரர் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயே வந்து ஹிண்ட் மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பசங்க வந்துட்டு ஆஹா. ஓகே அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே இதே மாதிரி ஓகே. வேற ஏதாவது இப்போ இருக்குமா? எனக்கு தெரிஞ்சு W3 ஸ்கூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஓகே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீன் திருப்பி. ஓகே சார், ஓகே சார். ஸோ ஓகே சார். W3 ஸ்கூல்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாங்குவேஜஸ் அவங்களே இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். ஸோ ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HTML எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ இதுலேயே வந்து ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ இங்கே நீங்கள் கோடை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் அனதர் ஹெட்டிங் அப்படின்னு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். திருப்பி ரன் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்டேட் ஆயிரும். ஸோ இதுலேயே நீங்கள் பிரேக் அண்ட் லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம், தப்பாக கொடுத்து பார்க்கலாம், என்ன வேணாலும் நீங்கள் இதில் ட்ரை பண்ணலாம். சிமிலர்லி இதில் ஜாவாவும் இருக்குது. ஸோ ஜாவா இருக்குது. ஸோ இதுலேயுமே நீங்கள் போயிட்டு ட்ரை டு யுவர் செல்ஃப் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஹலோ வேர்ல்டு அவுட்புட் வருது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல ஆர்ச் 1 கொடுத்தா இப்படி நேமை மாற்றினா எனக்கு ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வருது. நீங்கள் கொடுத்து பார்க்கலாம், ஒர்க் ஆகும், ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆர்ட்ஸு. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் மெயின் 1ன்னு கொடுத்தா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதை இப்போ எரர் அடிக்கும். ஏன்னா அது கிளாஸ் ஃபைல் நேம்லேயே இருக்கணும். ஸோ சாரி, இங்கே நான் கொடுக்குறேன் என்னோட இன்டென்ஷனில் இங்கே. ஸோ மெயின் 1ன்னு கொடுத்தா எக்ஸிக்யூட் ஆகுமான்னு பார்த்தா இதுவும் எரர் அடிக்கும். ஏன்னா மெயின் கிளாஸ் இல்லைன்னு எரர் அடிக்கும். மெயின் கிளாஸ் ஷுட் கண்டெயின் மெயின் மெத்தட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இதில் எல்லா இதுலேயுமே ஆல்மோஸ்ட் அவங்க இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஈவன் ஃபார் பைத்தானுக்குமே நீங்கள் ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்கும். ஸோ ரைட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஹலோ வேர்ல்ட். ஸோ இதிலே நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து தனியாக நீங்கள் ஒரு பைத்தானை நீங்கள் லோக்கலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் இங்கேயே நீங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ண பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த இது நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கற்றுக்கலாம். ஸோ இதை தாண்டி நீங்கள் போகும்போது அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷனுக்கு நீங்கள் லோக்கலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். MySQL இது ஒரு டேட்டா பேஸ், பட் இதுக்கு இருக்குதான்னு தெரியல. அதுக்கு இருக்கு போல. ஓகே ஓகே. சீக்வல் நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னாலும் இங்கே நீங்கள் எழுதி இருந்தாலும் எப்படி வரும் அவுட்புட். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே இதில் இருக்குது W3 ஸ்கூல்ஸில். ஓகே சார். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? அந்த லிங்க் வேணுமா இல்லை? லிங்க் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஜஸ்ட் வச்சிருக்கேன் W3. ஓகே 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 சார். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ், டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? வைஷ்ணவி? Sir, no, sir. I already cleared all my doubts, sir.
ஓகே 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 சார். கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமா சார்? Okay, sir. வைஷ்ணவி? Yes, sir. On behalf of all students and staff, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Mr. Assan Fakkir, honorable alumni of our department, for accepting our invitation and for being here with us today. Thank you for the wonderful session and your quality time spent with us. We thank you, sir. I would specially thank our HOD, Dr. Viljus Irdriyajan sir, and our alumni staff coordination, Mr. Samuel Bakinathan sir, for organizing such a useful webinar. Thank you, sir. Finally, thank you all for very much for being with us today. Have a wonderful day ahead. Okay, Thank you, thank you, sir. guys. Yeah. Thank you, sir. Okay.